Concéntrese En Ti Mismo tu Puerta Secreta Al Éxito escrito por Kelvin W. Nethen publicado por Vida Audio Sabiduría. Capítulo 1. Descubrir tu propósito interno. Bienvenido al primer capítulo de Concéntrese En Ti Mismo, tu Puerta Secreta Al Éxito, un viaje para descubrir y aprovechar el potencial que reside en ti. A lo largo de este audiolibro, te guiaremos para que te concentres en tu desarrollo personal y profesional, ayudándote a alcanzar el éxito a través del autoconocimiento y la automejora. Conociendo tu verdadero yo. La base para cualquier éxito duradero comienza con conocerse a sí mismo. Este conocimiento profundo no solo incluye tus habilidades y talentos, sino también tus valores, passions y lo que realmente te motiva. Aquí te mostraremos cómo puedes explorar estas áreas de tu vida. Explora tus passions. Reflexiona sobre las actividades que te llenan de energía y felicidad. Pueden ser hobbies, intereses académicos, o incluso aspectos de tu trabajo actual. Identificar tus passions es el primer paso para alinear tus acciones diarias con lo que verdaderamente te importa. Valora tus valores. Tus valores son las brújulas que guían tus decisiones y comportamientos. Define claramente cuáles son estos valores. ¿Es la honestidad, la creatividad, la lealtad, o quizás la innovación? Reconocer y definir tus valores te ayudará a vivir de manera auténtica y a tomar decisiones que reflejen quién realmente eres. Reconoce tus talentos. Todos tenemos talentos únicos, lo que nos hace sobresalir de los demás. Puede ser algo tan simple como la habilidad para comunicar eficazmente, hasta un talento especial para resolver problemas complejos. Identifica estos talentos y piensa en cómo puedes potenciarlos y utilizarlos para tu beneficio y el de los demás. Establece metas que resuenen contigo. Una vez que tienes una mejor comprensión de tus passions, valores y talentos, el siguiente paso es establecer metas claras y alcanzables que estén en línea con tu propósito interno. Metas a corto y largo plazo. Divide tus metas en corto y largo plazo. Las metas a corto plazo pueden ser tan simples como leer un libro al mes, mientras que las metas a largo plazo podrían incluir cambiar de carrera o iniciar un negocio propio. Lo importante es que estas metas te motiven a mover hacia adelante y son realistas. Visualiza tu éxito. Visualizar el éxito no solo es una técnica poderosa para motivarte, sino que también te ayuda a clarificar los pasos específicos que necesitas tomar para alcanzar tus objetivos. Dedica tiempo cada día a visualizar dónde te gustaría estar, cómo te sientes y qué estás haciendo cuando has alcanzado tus metas. Acción consistente. El último y más crucial paso es la acción. Ningún sueño se realiza sin poner en práctica acciones concretas y consistentes. Desglosa tus metas en pasos pequeños y manageables y establece un cronograma para completar cada uno de ellos. La consistencia es clave para el progreso y el éxito. Este primer capítulo ha sido diseñado para ayudarte a iniciar el viaje hacia el descubrimiento de tu propósito interno y a cómo este conocimiento puede ser tu puerta secreta al éxito. Hemos explorado la importancia de conocerse a sí mismo, cómo establecer metas alineadas con tu verdadero yo y la necesidad de actuar consistentemente para alcanzar estas metas. A medida que avances en este audiolibro, cada capítulo te ofrecerá nuevas herramientas y técnicas para profundizar en tu autocomprensión y para ayudarte a construir un futuro más brillante y exitoso. Capítulo 2. Cultiva la disciplina personal. La disciplina es el puente entre tus metas y tus logros. La capacidad de permanecer enfocado y persistente, incluso cuando las circunstancias son desafiantes, es fundamental para cualquier forma de éxito. A continuación, te revelaré estrategias que te ayudarán a fortalecer tu disciplina personal y, con ella, tu capacidad de alcanzar lo que te propongas. Cree rutinas poderosas.
Las rutinas son el fundamento sobre el cual se construye la disciplina. Comienza por establecer una rutina matutina que active tu energía y enfoque para el día. Esto podría incluir ejercicio, meditación, o leer algo que te inspire. Cada acción que tomas en tu rutina debe tener un propósito claro y contribuir a tu meta más grande. Pequeños hábitos, grandes cambios. No subestimes el poder de los pequeños hábitos diarios. Un pequeño cambio, como levantarse 30 minutos más temprano cada día, puede liberar tiempo adicional para dedicar a tus proyectos más significativos. Estos pequeños hábitos se acumulan y transforman tu vida de maneras que apenas puedes imaginar ahora. Mantén tu enfoque. En un mundo lleno de distractions, mantener el enfoque es una habilidad crucial. Define claramente en que necesitas concentrar cada día para avanzar hacia tus metas. Utiliza herramientas como listas de tareas y bloqueadores de distractions en dispositivos electrónicos para ayudarte a mantener el rumbo. Priorización efectiva. Aprende a identificar las tareas más impactantes y asegúrate de que ocupen el primer lugar en tu lista de tareas diarias. La regla del 80-20, o principio de Pareto, puede ser útil aquí. El 20% de tus acciones suelen producir el 80% de tus resultados. Enfocate en ese 20% para maximizar tu eficiencia. Resiliencia ante los desafíos. La disciplina también implica resiliencia, la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos y contratiempos. Cada fracaso es una lección que prepara para el éxito futuro. Prende de cada experiencia. Cuando enfrenta un revés, analizalo objetivamente. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué puedes mejorar la próxima vez? Este análisis te fortalecerá y preparará mejor para los desafíos futuros. Cultiva la autodisciplina a través de la autoobservación. Ser consciente de tus propios pensamientos y emociones es crucial para mantener la disciplina. Practica la autoobservación regularmente. Esto te ayudará a entender tus reacciones y cómo pueden afectar tu desempeño. Ajusta tus comportamientos de manera que apoyen tus metas a largo plazo en lugar de sabotearlas. Hemos abordado la importancia de desarrollar rutinas sólidas, mantener el enfoque, priorizar tareas y aprender de los desafíos para cultivar una disciplina personal que te lleve al éxito. Recuerda, la disciplina no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, pero con práctica y persistencia, se convertirá en parte de quien eres, llevando cada vez más cerca de tus metas. Capítulo 3. Fortalece tu comunicación. La habilidad para comunicarse eficazmente es más que simplemente hablar o escribir bien. Es sobre conectar con los demás a un nivel más profundo y transmitir tus ideas de manera que resuenen y motiven a otros. Aquí exploraremos técnicas para mejorar tu comunicación y hacer que cada palabra cuente. Escucha activa. El primer paso hacia una comunicación efectiva es aprender a escuchar. La escucha activa implica más que oír las palabras. Require entender el mensaje completo que la otra persona intenta transmitir. Practica esto prestando atención completa, sintiendo y repitiendo lo que has entendido para confirmar que estás en la misma página. Respond, no reactions. Cuando interactúes, enfocate en responder de manera considerada en lugar de reaccionar de forma impulsiva. Esto muestra que valoras las opiniones y sentimientos de los demás. Y ayuda a construir relaciones más fuertes y respetuosas. Claridad y concisión. Para ser un comunicador efectivo, debes ser claro y conciso. Antes de hablar, piensa en lo que quieres decir y cómo puedes expresarlo de la manera más directa posible. Esto no solo te ayuda a ser entendido, sino que también muestra respeto por el tiempo de los demás. El poder de las preguntas. Las preguntas son herramientas poderosas en comunicación. Pueden guiar una conversación y demostrar interés en el punto de vista de otra persona.
Aprende a hacer preguntas que inviten a una reflexión profunda y que fomentan un diálogo abierto y honesto. Adaptabilidad. Un buen comunicador sabe cómo adaptar su mensaje a diferentes audiencias. Entiende que lo que funciona en un contexto puede no ser efectivo en otro. Desarrolla la habilidad de leer la situación y ajustar tu tono, lenguaje y contenido de acuerdo al contexto y la audiencia. Comunicación no verbal. Muchas veces, lo que no decimos tiene tanto impacto como nuestras palabras. La comunicación no verbal, como el contacto visual, la postura y los gestos, juega un rol crucial en cómo se percibe nuestro mensaje. Sé consciente de tu lenguaje corporal y asegúrate de que esté alineado con lo que estás diciendo. Autenticidad. Finalmente, la autenticidad es clave. Las personas responden mejor a quienes son genuinos en sus interacciones. No tengas miedo de mostrar tu verdadero yo. Ser auténtico fomenta la confianza y crea conexiones más profundas y significativas. Al aplicar estas técnicas, no solo mejorarás tus habilidades de comunicación, sino que también abrirás nuevas puertas para el éxito personal y profesional. Aprender a comunicar de manera efectiva es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar, y te equipara para liderar, influir y motivar a los demás de manera más efectiva. Cuando estés listo para avanzar, sigo adelante y exploraremos más herramientas que ayudarán a crecer y a alcanzar tus metas. Capítulo 4. Manejo del tiempo y productividad. Domina el manejo del tiempo es esencial para maximizar tu productividad y alcanzar tus metas de manera más efectiva. A continuación, te compartir técnicas probadas para optimizar tu tiempo y aumentar tu eficiencia diaria. Priorización estratégica. Identifica tus tareas más importantes y urgent cada día. USA métodos como la matriz de Eisenhower, que divide las tareas en 4 categorías. Importante y urgent, importante pero no urgent, urgent pero no importante, y ni urgent ni importante. Concentra tus esfuerzos en las tareas que son importantes para asegurar de que estás haciendo un progreso significativo hacia tus objetivos. La técnica Pomodoro. Esta técnica consiste en dividir tu trabajo en intervalos de tiempo, típicamente 25 minutos de trabajo seguido de un breve descanso. Estos intervalos, conocidos como pomodoros, te ayudan a mantener la concentración y la energía a lo largo del día. Tras 4 pomodoros, tomate un descanso más largo para recuperar y preparar para la siguiente ronda de productividad. Delegación efectiva. Aprender a delegar es crucial para el manejo eficiente del tiempo, especialmente si lideras un equipo. Identifica tareas que otros pueden hacer por ti y delega de manera que puedas concentrar en las actividades que solo tú puedes realizar y que tienen un mayor impacto en tus metas. Asegúrate de comunicar claramente tus expectativas y proporcionar los recursos necesarios para completar la tarea. Uso de herramientas y tecnología. Incorpora herramientas tecnológicas que pueden automatizar tareas repetitivas o simplificar tu carga de trabajo. Aplications de gestión de tareas, calendarios digitales y herramientas de automatización pueden reducir significativamente el tiempo que dedicas a actividades administrativas, permitiendo centrar en tareas de mayor valor. Establece límites claros. Es crucial establecer y mantener límites claros entre el trabajo y la vida personal. Esto no solo te ayuda a gestionar tu tiempo eficazmente, sino que también es vital para tu bienestar mental y físico. Aprende a dejar no cuando sea necesario y asegúrate de reservar tiempo para descansar y rejuvenecer. Evaluación y ajuste constante. El manejo efectivo del tiempo no es un conjunto de reglas fijas, sino un preciso adaptable. Evalúa regularmente cómo estás invirtiendo tu tiempo. Observa qué técnicas funcionan mejor para ti y ajusta tu enfoque según sea necesario. La adaptabilidad es la clave para mantener la productividad a largo plazo.
Al domina estas estrategias de manejo del tiempo, te colocaras en una posición de ventaja para alcanzar tus metas de manera más efectiva. Recuerda que cada minuto cuenta y aprender a utilizar tu tiempo sabiamente puede transformar completamente tu rendimiento y éxito. Continúa aplicando estos principios y verás cómo tu capacidad para lograr más en menos tiempo se incrementa notablemente. Capítulo 5. Desarrollando la resiliencia emocional. La resiliencia emocional es fundamental para navegar los altibajos de la vida con gracia y determinación. Aquí te enseñar cómo fortalecer tu capacidad para enfrentar desafíos y recuperar de contratiempos con una actitud positiva. Comprende tus emociones. El primer paso para desarrollar resiliencia emocional es entender y aceptar tus emociones. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de reconocer tus emociones y entender cómo afectan tus pensamientos y comportamientos. Esto te permite gestionarlas más efectivamente y mantener tu equilibrio emocional incluso en situaciones difíciles. Practica la atención plena, mindfulness. La atención plena te ayuda a vivir en el momento presente y a ser consciente de tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Practica técnicas de mindfulness diariamente, como la meditación o la respiración consciente, para mejorar tu autoconciencia y control emocional. Crea redes de apoyo. No subestimes el poder de una sólida red de apoyo social. Rodearte de amigos, familiares y colegas que te apoyan puede hacer una gran diferencia en cómo enfrentas los desafíos. No tengas miedo de buscar ayuda y compartir tus experiencias con otros. A menudo, hablar de tus problemas te brinda nuevas perspectivas y soluciones. Aprende de las experiencias pasadas. Cada desafío que has enfrentado en el pasado te ha enseñado algo valioso. Reflexiona sobre estas experiencias y piensa en cómo te han hecho más fuerte o más sabio. Utiliza estas lecciones aprendidas como un trampolín para manejar futuros desafíos de manera más efectiva. Mantén una perspectiva positiva. Mantener una perspectiva positiva no significa ignorar la realidad, sino elegir enfocarte en lo bueno incluso en tiempos difíciles. Cultiva el optimismo practicando la gratitud diariamente y buscando el lado positivo de cada situación. Esto no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también te impulsa a seguir adelante a pesar de las adversidades. Establece objetivos realistas. Parte de ser emocionalmente resilient implica establecer objetivos que son realistas y alcanzables. Esto te ayuda a sentir un sentido de logro y progreso, lo cual es crucial para mantener la motivación y la esperanza en tiempos difíciles. Asegúrate de que tus metas son desafiantes, pero también acordes a tus capacidades y circunstancias actuales. Al cultivar estas habilidades y estrategias, estarás mejor equipado para manejar el estrés y los desafíos que surgen en tu camino. La resiliencia emocional es una fortaleza que permitirá no solo sobrevivir sino prosperar, independientemente de las circunstancias que enfrenta. Al fortalecer tu resiliencia emocional, estás construyendo una base sólida para el éxito y la satisfacción personal a largo plazo. Capítulo 6. La importancia de la adaptabilidad. En un mundo que cambia rápidamente, la capacidad de adaptarse es más crucial que nunca. Ser adaptable no solo mejora tu capacidad para navegar por la vida, sino que también te abre nuevas oportunidades y te permite crecer de formas que nunca imaginaste. Acepta el cambio como una constante. El primer paso para ser adaptable es aceptar que el cambio es una parte inevitable de la vida. En lugar de resistir o temer al cambio, abrazalo como una oportunidad para aprender y expandir tus horizontes. Cada cambio trae consigo la posibilidad de reinventarse a sí mismo y de descubrir nuevas pasiones y habilidades. Flexibilidad en el pensamiento. Desarrolla una mentalidad flexible. Esto significa estar dispuesto a cuestionar tus propias creencias y estar abierto a nuevas ideas y enfoques.
Cuando te enfrentas situaciones nuevas o desafiantes, trata de verlas desde diferentes ángulos y busca soluciones creativas en lugar de aferrar a las viejas formas de hacer las cosas. Experimenta y aprende. La adaptabilidad también implica estar dispuesto a experimentar y tomar riesgos calculados. No todos los intentos serán exitosos, pero cada uno de proporcionará valiosas lecciones que contribuirán a tu crecimiento personal y profesional. Animate a probar cosas nuevas, ya sea un nuevo proyecto en el trabajo, una afición diferente o un nuevo enfoque para un problema recurrente. Desarrolla habilidades transversales. Enriquece tu conjunto de habilidades aprendiendo capacidades que son transferables entre diferentes campos y situaciones. Por ejemplo, habilidades como la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la gestión del tiempo son valiosas en prácticamente cualquier contexto. Cuanto más versátil seas, más fácil te resultará adaptarte a los cambios. Gestiona tus emociones durante el cambio. El cambio puede ser emocionalmente desestabilizador. Aprende a gestionar tus emociones durante estos periodos. Practicar técnicas de manejo del estrés como la meditación, el ejercicio regular o hablar con un consejero puede ayudar a mantener la calma y la claridad mental, incluso en momentos de incertidumbre. Aprende los demás. Observa y aprende de aquellos que manejan bien el cambio. Esto puede incluir mentors, colegas o figuras públicas. Analiza cómo se adaptan en nuevas situaciones, cómo manejan el fracaso y cómo se recuperan de los reveses. Integrar sus estrategias en tu vida puede proporcionar herramientas adicionales para manejar el cambio de manera efectiva. Al desarrollar y mejorar tu adaptabilidad, te preparas no solo para sobrevivir sino para prosperar en un entorno que nunca deja de cambiar. Esta capacidad te permitirá enfrentar desafíos, transformar obstáculos en oportunidades y continuar avanzando hacia tus metas con confianza y flexibilidad. A medida que te vuelves más adaptable, descubrirás que puedes enfrentar la vida con una perspectiva renovada y una disposición a provocar al máximo cada situación, sin importar su inesperada sí. Capítulo 7. Fortaleciendo tu inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una herramienta poderosa que permite entender y manejar tus propias emociones, así como las de los demás. Esta habilidad es crucial para desarrollar relaciones sólidas y para alcanzar un éxito personal y profesional duradero. Autoconocimiento emocional. El autoconocimiento es la base de la inteligencia emocional. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus emociones y reacciones. ¿Qué situaciones te hacen sentir feliz, triste, enojado o ansioso? Entender tus emociones te permite gestionarlas más eficazmente y tomar decisiones que estén alineadas con tus verdaderos deseos y necesidades. Regulación emocional. Aprende a controlar y regular tus emociones. Esto no significa suprimirlas, sino entender cómo y cuándo expresarlas de manera adecuada. Técnicas como la respiración profunda, la meditación o incluso la actividad física pueden ayudar a mantener tus emociones bajo control y evitar reacciones excesivas en momentos de tensión. Empatía. La empatía es la habilidad de entender y compartir los sentimientos de otro. Para desarrollar la empatía, practica escuchar activamente y ponerte en el lugar de la otra persona. Esto no solo mejora tus relaciones, sino que también aumenta tu capacidad para negociar y resolver conflictos de manera efectiva. Habilidades sociales. Las habilidades sociales son un componente esencial de la inteligencia emocional. Incluyen comunicación efectiva, resolución de conflictos, liderazgo y la capacidad de influir en los demás de manera positiva. Trabaja en estas habilidades participando en actividades de grupo, liderando proyectos o incluso asistiendo a talleres de habilidades sociales. Motivación. La inteligencia emocional también implica una fuerte motivación interna.
Esto significa tener claridad sobre tus metas y un deseo intrínseco de lograrlas. Establice metas que son significativas para ti y que te inspiran a seguir adelante, incluso cuando enfrente desafíos. Reconocimiento de emociones en otros. Ser capaz de identificar las emociones en otros es tan importante como entender las tuyas. Esto te permite responder de manera más efectiva a las necesidades y comportamientos de los demás, facilitando interacciones más armoniosas y productivas. Al trabajar en estas áreas, fortalecerás tu inteligencia emocional, lo que te permitirá manejar mejor las presiones y demandas de la vida personal y profesional. La inteligencia emocional no solo mejora tu capacidad para interactuar con otros, sino que también aumenta tu bienestar general y te capacita para enfrentar la vida con una mayor comprensión y efectividad emocional. A medida que continúes desarrollando estas habilidades, descubrirás que tu capacidad para entender y reaccionar a las emociones puede transformar positivamente todas tus interacciones y contribuir significativamente a tu éxito. Capítulo 8. Estableciendo y manteniendo límites saludables. Los límites saludables son esenciales para el bienestar personal y las relaciones interpersonales exitosas. Establecer límites claros y comunicarlos efectivamente te permitirá respetar a ti mismo y enseñar a los demás cómo deseas ser tratado. Entiende la importancia de los límites. Los límites definen hasta dónde estás dispuesto a permitir que otros influyan en tu vida. Son esenciales para tu integridad emocional y física, y te ayudan a evitar el agotamiento y el resentimiento. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde los límites podrían estar poco claros o no ser respetados y considera cómo esto afecta tu bienestar. Identifica los tipos de límites. Existen varios tipos de límites, incluyendo emocionales, físicos y mentales. Los límites emocionales se refieren a cuánto permites que los demás afecten tus emociones. Los físicos tienen que ver con tu espacio personal y el contacto físico. Los límites mentales se relacionan con tus pensamientos, valores y opiniones. Determina qué tipos de límites son necesarios para tu seguridad y paz mental. Aprende a decarno. Decar no es una parte fundamental de establecer límites. No necesitas justificar tus razones ni sentirte culpable por poner tus necesidades primero. Practica decar no de maneras que son respetuosas pero firmes, y recuerda que no estás obligado a complacer a todos. Comunica tus límites claramente. Una vez que hayas identificado tus límites, es crucial comunicarlos de manera clara y directa. No asumas que los demás saben cuáles son tus límites. Sé específico y directo al explicar que es aceptable para ti y que no lo es. Respeta los límites de los demás. Al igual que estableces tus propios límites, es importante respetar los de los demás. Esto muestra que valoras a las otras personas y sus necesidades. Presta atención a las señales que otros envían sobre sus límites y respetalos, así como esperas que los tuyos sean respetados. Maneja las transgresiones de forma constructiva. Inevitablemente, habrá veces cuando tus límites son desafiados o ignorados. Prepárate para manejar estas situaciones de manera constructiva. Expresa cómo te sientes cuando tus límites son transgredidos y reafirma tu necesidad de que sean respetados, sin recurrir a la confrontación o la agresividad. Al fortalecer tus habilidades para establecer y mantener límites saludables, mejorarás significativamente tu autoestima y tus relaciones. Esto te permitirá crear un entorno en el que puedas prosperar, libre de resentimientos y sobrecargas innecesarias. Con límites bien definidos y respetados, encontrarás un mayor equilibrio y satisfacción en tu vida diaria y en tus interacciones con los demás. Capítulo 9. El poder del pensamiento positivo. El pensamiento positivo no se trata simplemente de ignorar los problemas de la vida,
sino de abordarlos desde una perspectiva más esperanzadora y productiva. Al adoptar una actitud positiva, puedes influir significativamente en tu entorno y abrir a experiencias más enriquecedoras. Cultiva una mentalidad positiva. La mentalidad con la que enfrentas tus desafíos puede determinar en gran medida tu éxito. Enfocarte en soluciones en lugar de problemas te permite abordar las situaciones difíciles con una actitud que favorece la resolución y el crecimiento personal. Comienza cada día recordando a ti mismo tu capacidad para influir positivamente en tu vida y en la de los demás. Refuerza tus afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones positivas que, cuando se repiten con frecuencia, pueden ayudarte a fortalecer la creencia en tus habilidades y objetivos. Elige afirmaciones que resuenen con tus metas y repítelas diariamente para reforzar tu autoconfianza y mantener tu enfoque en lo que es posible. Rodéate de positividad. El ambiente y las personas que te rodean tienen un impacto significativo en tu estado de ánimo y perspectiva. Esfuérzate por rodear de positividad, ya sea buscando compañías que te inspiren, participando en actividades que te llenen de alegría, o decorando tu espacio con elementos que elevan tu espíritu. Practica la gratitud. El acto de agradecer diariamente puede transformar tu manera de ver el mundo. Al final del día, reflexiona sobre lo que te ha hecho sentir agradecido. Esto puede ser tan simple como una conversación agradable, un buen libro, o una comida deliciosa. La gratitud te centra en lo positivo y disminuye el impacto de las adversidades. Aprende del fracaso. Ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje es esencial para mantener una perspectiva positiva. Cada fracaso te ofrece valiosas lecciones que pueden llevar a mejoras significativas en tus enfoques y estrategias futuras. En vez de castigar por los errores, pregunte que puedes aprender de ellos y cómo puedes mejorar. Fomenta la resiliencia. El pensamiento positivo alimenta la resiliencia al permitirte enfrentar los desafíos con un espíritu de fortaleza y optimismo. Desarrollar una actitud resiliente ayuda a recuperar rápidamente de los contratiempos y a continuar moviendo hacia adelante, sin importar las dificultades que encuentres. Al integrar el pensamiento positivo en tu vida diaria, notarás una mejora en tu bienestar general y en tu capacidad para manejar el estrés. Esta transformación no solo beneficia tu salud mental y física, sino que también mejora tus relaciones y tu rendimiento en el trabajo. Con cada paso positivo que tomes, estás construyendo una base sólida para un futuro lleno de éxito y satisfacción. Capítulo 10. Maximizando tu creatividad. La creatividad no es solo para artistas o músicos, es una herramienta poderosa para la resolución de problemas y la innovación en cualquier campo. Aprender a cultivar y maximizar tu creatividad puede abrir a nuevas ideas y métodos para alcanzar tus metas. Establece un entorno creativo. El entorno en el que trabajas puede tener un gran impacto en tu capacidad creativa. Crea un espacio que inspire tu imaginación. Esto puede incluir elementos visuales estimulantes, música que te motive, y una organización que reduzca las distracciones. Asegúrate de que tu espacio de trabajo sea un refugio para el pensamiento libre y creativo. Rutinas para fomentar la creatividad. Desarrolla rutinas que fomenten el pensamiento creativo. Dedica tiempo cada día a actividades que estimulan tu cerebro, como leer, escribir, o jugar juegos de lógica. Incluso actividades simples como caminar pueden ayudar a despejar la mente y generar nuevas ideas. Conecta con otros creativos. La interacción con otras personas creativas puede amplificar tu propio potencial creativo. Busca comunidades, tanto online como en persona, donde puedas compartir ideas y recibir feedback. Participar en brainstormings o colaborations puede abrir tu mente a perspectivas y enfoques que no habías considerado anteriormente.
Desafia tu pensamiento convencional. Para ser verdaderamente creativo, debes estar dispuesto a cuestionar y desafiar el status quo. Cuando te enfrenta un problema, intenta pensar en soluciones no convencionales. Has preguntas como, ¿qué pasaría si? Para explorar nuevas posibilidades. Salir de tu zona de confort es esencial para desarrollar una mente verdaderamente innovadora. Mantén un diario de ideas. Mantener un diario donde puedas anotar tus pensamientos y ideas tan pronto como surjan es una excelente manera de fomentar la creatividad. Este no tiene que ser estructurado. Incluso los garabatos o mapas mentales pueden ayudarte a visualizar y desarrollar tus ideas más adelante. Permitet fracasar. El miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos para la creatividad. Reconoce que cada fracaso es simplemente un paso hacia el éxito. Permited experimentar y fallar, ya que esto te llevará a descubrimientos y soluciones innovadoras que nunca hubieras considerado si hubieras jugado a lo seguro. Alimenta tu curiosidad. Mantén una curiosidad constante sobre el mundo que te rodea. Haz preguntas, busca entender cómo funcionan las cosas y por qué. Esta curiosidad te llevará a explorar nuevas áreas y a desarrollar una comprensión más profunda de tu entorno, lo cual es vital para la innovación. Al implementar estas estrategias, notarás cómo tu capacidad para generar ideas originales y efectivas se expande. La creatividad es como un músculo que necesita ser trabajado y desafiado. Cuanto más lo ejercites, más fuerte y más versátil se volverá, permitiendo enfrentar los desafíos de maneras que nunca antes habías imaginado. Capítulo 11. La maestría del autoliderazgo. El autoliderazgo es la habilidad de dirigir a ti mismo hacia tus metas y visions con determinación y claridad. Aprender a liderar efectivamente es fundamental para lograr éxito en todos los aspectos de tu vida. Define tu vision personal. Tener una visión clara de lo que deseas alcanzar es el primer paso en el autoliderazgo. Esta visión debe ser lo suficientemente inspiradora para motivarte y lo suficientemente clara para guiar en tus decisiones diarias. Tomate un tiempo para reflexionar sobre tus aspiraciones a largo plazo y escribe una declaración de visión que resuma lo que quieres lograr. Establece objetivos claros. Basando en tu visión, establece objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, SMART. Estos objetivos actuarán como guías en el camino hacia tu visión, dándote un camino claro y un sentido de dirección. Revisa y ajusta estos objetivos regularmente para asegurarte de que siguen alineados con tu visión. Cultiva la disciplina personal. La disciplina es el pilar del autoliderazgo. Sin ella, incluso la visión más clara puede desmoronarse. Trabaja en desarrollar hábitos que fortalezcan tu autodisciplina, como levantar temprano, mantener un horario de trabajo consistente y establecer rutinas que promueven la productividad y el enfoque. Toma decisiones proactivas. Como autolíder, debes ser proactivo en lugar de reaccionar a las circunstancias. Esto significa anticipar problemas y oportunidades y tomar decisiones que te acerquen a tus metas. Practica la toma de decisiones basada en datos y lógica, y aprende a confiar en tu intuición cuando sea necesario. Responsabilidad personal. Asumir plena responsabilidad de tus acciones es crucial en el autoliderazgo. Esto incluye celebrar tus éxitos y, más importante aún, aceptar tus fallos. Aprende tus errores sin culpar a otros y utiliza esos aprendizajes para mejorar y avanzar. Fomenta la autoevaluación continua. El autoliderazgo también implica un compromiso con el crecimiento personal continuo. Dedica tiempo regularmente para evaluar tu progreso hacia tus metas y tu adhesión a tu visión. Sé honesto contigo mismo sobre dónde puedes mejorar y celebra los logros que te acercan a tus objetivos finales. Inspirat para inspirar. Como líder de ti mismo,
Tienes el poder de inspirar a otros con tu ejemplo. Vive de manera que reflejes tus valores más profundos y tus compromisos. Cuando otros ven tu dedicación al autodesarrollo y al éxito personal, puedes motivarlos a emprender sus propios viajes de autoliderazgo. Al dominar el arte del autoliderazgo, te equipas no solo para alcanzar tus propios objetivos, sino también para influir positivamente en aquellos a tu alrededor. El autoliderazgo no solo mejora tu vida personal y profesional, sino que también establece un modelo a seguir para otros, demostrando que con autodisciplina, claridad y determinación, cualquier meta es alcanzable. Capítulo 12. Sosteniendo el crecimiento y el éxito a largo plazo. Mantener el crecimiento y el éxito a largo plazo requiere una combinación de perseverancia, adaptación continua y un compromiso renovado con tus objetivos personales y profesionales. A continuación, te proporcionar estrategias clave para asegurar que no solo alcances tus metas, sino que también construyes una base sólida para el éxito futuro. Reevalúa regularmente tus metas. El mundo cambia constantemente, y lo que era relevante hace un año puede no serlo hoy. Dedica tiempo cada trimestre para revisar tus metas y asegurarte que se alinean con tu visión a largo plazo. Esta reevaluación te permitirá hacer ajustes necesarios y responder proactivamente a nuevas oportunidades y desafíos. Mantén la flexibilidad en tus métodos. Aunque tus objetivos a largo plazo pueden permanecer consistentes, los métodos para alcanzarlos pueden necesitar adaptación. Sé flexible en tu enfoque y abierto a probar nuevas estrategias. Esto no solo te ayudará a superar los obstáculos, sino que también fomentará una mentalidad de crecimiento que es esencial para el éxito sostenido. Invierte en aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo es vital para mantenerse relevante y competitivo en cualquier campo. Invierte en tu educación, ya sea a través de cursos formales, lectura o aprendizaje práctico. Esto no solo ampliará tus habilidades y conocimientos, sino que también te energizará y te proporcionará nuevas ideas para mejorar personal y profesionalmente. Construye y sustenta relaciones clave. Las relaciones son a menudo el fundamento del éxito a largo plazo. Cultiva y mantén relaciones profesionales y personales que te apoyan y desafían a crecer. Las redes de apoyo sólidas pueden proporcionar no solo guía y consejo, sino también oportunidades que de otro modo podrían estar fuera de tu alcance. Mantén el equilibrio entre la vida personal y profesional. Equilibrar la vida laboral y personal es crucial para el bienestar a largo plazo. Un desequilibrio puede llevar al agotamiento, lo que puede sabotear tus esfuerzos y reducir tu eficacia. Asegúrate de establecer y mantener límites claros. Dedicar tiempo a tus intereses y relaciones fuera del trabajo, y cuidar tu salud física y mental. Celebra tus éxitos. Reconocer y celebrar tus logros es esencial para mantener la motivación y la moral. Tomate el tiempo para reflexionar sobre lo que has logrado y celebra estos éxitos con colegas, amigos y familiares. Estos momentos de celebración refuerzan tu compromiso con tus metas y te recuerdan por qué estás haciendo lo que haces. Al implementar estas estrategias, no solo mejorarás tu capacidad para alcanzar el éxito, sino que también podrás sostenerlo a lo largo del tiempo. El crecimiento y el éxito a largo plazo no son el resultado de un esfuerzo esporádico, sino el producto de un compromiso continuo, una planificación cuidadosa y un enfoque proactivo en la adaptación y el desarrollo personal. Con estas herramientas, estás bien equipado para continuar tu camino hacia logros aún mayores.